Добрый вечер. Good evening. Сейчас у нас небольшие технические неполадки. So now we are just setting up our things from technical side. Прямой эфир. Since this is a live broadcast, it's not always easy. Тема прямого эфира у нас сегодня это патология «я». And today's topic of our live broadcast is pathology of I. Буквально неделю назад у нас был семинар «Патология «я», который провел Мальцев Олег Викторович. Basically, 1 week ago, we had a seminar, a scientific meeting, which was called Pathology of I, and it was conducted by Dr. Mальцев. Да, на семинаре мы рассмотрели, как же выглядит здоровое «я» и как выглядит больное «я». So on the scientific meeting, we have looked at the way a weak and ill like eye looks and the way a healthy eye looks. Мы рассмотрели также это с точки зрения теста Сонди. Also, we have looked at this from the perspective of Sondi's test. Потому что Сонди говорил, что норма – это разбавленная патология. Because Sondi, he actually claimed that a norm is diluted pathology. Как вы знаете, что сам тест Сонди, он показывает расстояние до заболевания. As you know, the test Sondi itself, it actually shows the distance till the sickness, till the time a person will get sick. То есть, скажем, на каком расстоянии находится человек уже от заболевания? Basically, you can understand this in the following way. What is the distance between a person and him getting sick? Давайте разберем это на примере, чтобы стало понятно тем людям, которые, к примеру, не психологи, да, потому что терминология, безусловно, для кого-то может быть непонятной. Let us look this on the basis of an example, because some people are not psychologists and some people might not understand the terminology. Да, что такое вот эта разбавленная патология? So let's look at what is this diluted pathology. Представьте себе, есть сок, фреш, да, он очень концентрирован. Just imagine a freshly brewed juice, which is highly concentrated. Так вот, этот концентрированный сок, это и есть патология. То есть, чем больше концентрация, тем, как говорится, больше больной человек. So you may understand it this in the way that the more this juice is concentrated, the more sick is the person. Когда мы разбавляем сок водой, да, мы получаем здорового человека, то есть разбавленную патологию. However, when we dilute this concentrated juice with some water, we do get a healthy person, basically, in other words, as we have said before, a diluted pathology. Сегодня мы с вами рассмотрим на вот этой модели Попова, как вообще рождается человек, да, как он живет и в какой момент он заболевает. So now, on the basis of this model, which is drawn on the board, this is a model by Popov, we are going to look how a person is born, how he lives, and how he gets sick. Вот давайте посмотрим на этой модели. В первую очередь человек рождается. So look at this model. In the first place, we have a birth of the person. Рождается дух. And we should say that his spirit actually is born. Некий потенциал, да, то есть маленький ребенок – это некий потенциал, который родился. A certain potential. So you may understand that there is a small child which is born, and this is a small potential which is just born. И вроде бы он ничего еще не умеет делать, да, не ходить, не способен как бы сам ничего делать, но при этом он кричит и плачет. But basically, as you understand, a small child, he is just born, he cannot do anything, he is just a potential. However, he cries, he screams. То есть он уже что-то требует. Meaning that he kind of requires, he wants something, he demands something. Далее этот потенциал растет, и происходит второй этап, это соединение духа и я. And furthermore, this potential grows, and we end up having a conjugation of spirit and I. Что значит соединение духа и я? So what do we mean by saying conjugation of spirit and I?
В этот момент времени человек приходит в сознание. То есть, точнее, он осознает себя. At this moment of time, at this moment of connection, person starts being conscious of himself. Для того, чтобы было понятнее, вы можете вспомнить тот момент жизни, когда вот вы себя помните, да, вот с какого времени жизни вы себя помните. In order to understand this, you may remember the point in time when you actually started remembering yourself. So when did you remember yourself? Like in very back in times when you were a child, when you have become conscious. Да, то есть кто-то помнит себя с 3 лет, кто-то с 4 лет. Вот это точка как раз-таки соединения я и духа, когда человек себя осознал. So some people remember themselves from their childhood at the age of 3, some remember themselves at the age of 4 or 5. So basically this is that exact point when person's spirit has been conjugated with his I. Далее у нас возникает диапазон. Furthermore, we have a certain diapason. Диапазон индивидуальности. And this is called a diapason of individuality. Каждая личность отличается от другой по свойствам. And we know that every personality differs from other personalities according to certain characteristics. Мы это и называем индивидуальностью, да? Я индивидуальность. And that's what we call actually individuality. We say, I am like individual. После этого возникает второе я. То есть здесь человек проходит как некий шлагбаум. And afterwards, after this diapason, we have an appearance of a different I. So basically we can say that we end up with a certain barrier type of thing. Здесь я уже должно справляться с задачами. And at this point, it is required, it has to solve some tasks. Здесь оно начинает взаимодействовать с разными системами, системой автоматизмов человеческого тела, да, то есть с автоматикой, с нервной системой. And here, the I, it starts interrelationship with different systems, with automation system of the human body, with his psychic. Здесь человек справляется с задачами, идущими на него. And on this, the other part, person starts dealing with the tasks that are coming towards him. И идущими от него. And with the tasks that go like from him. Что значит задачи, идущие на вас, или вы идете куда-то, да, решать задачу? So let's consider what does it mean? What it means when a task is coming to you or from you. Например, когда вам звонит телефон, да, кто-то вам звонит, там, просит о чем-то, да, о помощи, это задачи, идущие на вас. So for instance, when someone is giving you a call to your cell phone and telling you to do something, that means this is a task which is coming towards you. Когда вы идете в магазин, например, купить себе новое платье, это задача, идущая от вас. And when you yourself are going to a supermarket or to a store to buy a new dress, that would be a task which goes from you. Казалось бы, все логично, да? Человек родился, вырос, пошел справляться с задачами. As it seems from the first view, everything is so simple, so logical. Here you have a birth of a person who becomes conscious, and then he starts dealing with the tasks. It seems quite logical, but возникает же вопрос, а где здесь берется вот это больное я, вот эта патология я? So the question is the following: how come we end up with this sick, with this pathology of I, where it is on the board? Дело в том, что мы говорим о том, что человек здесь должен справляться с задачами. The main thing is that on this second part we say that a person has to solve different tasks. Но если здесь он не научился, у него нет знаний, у него нет способностей, то результатов там не будет. Nevertheless, if in this first part he didn't learn how to solve tasks, if he didn't learn how to obtain knowledge, how to do things, correspondingly there won't be any results on the other part. И что начинает происходить? So what actually starts happening?
Мы сказали о том, что человек здесь начинает взаимодействовать с системой, использовать систему. So we have already stated that in this part, person starts interrelationship with certain systems. Но, как вы понимаете, кроме своей автоматики, кроме своей нервной системы, он начинает использовать такие системы, как других людей. But as you understand, besides his own system of automatism of the human body, he starts using other people. Например, женщина находит мужчину, который будет вместо нее решать задачи. For instance, a woman, she might find a man who would actually solve things for her. Помните, здесь есть задачи, идущие на нее. К примеру, каждый месяц нужно платить за квартиру. For instance, you know that on this part, person has tasks that he has to do. And just imagine a woman, and she has to pay for her flat like every month. Задачи идут от нее. Например, она хочет новую шубу. And there's another task, that a task which goes from her. For instance, she wants a new coat. И она использует другого человека как систему для достижения собственных результатов. So what she does, she uses other person as a system in order to achieve her own desires. И как вы понимаете, если эта другая система, например, в виде мужчины, не желает покупать ей новую шубу, and as you understand, if there's another system in the form of a man, if he doesn't want to buy her a new coat или новую машину, or a new car, мы получаем истерику. we end up having a hysteria. Возникают психозы, возникают неврозы. We see psychosis, we see neurosis. То есть товарищ будет потерпевший. Basically, we can say that the other side, the man, he would feel bad. Да, как вы понимаете, все это происходит в силу того, что здесь у человека нет знаний. То есть сама она не может справиться с этими задачами. As you understand, all this stuff happens just because on the other side, she doesn't have knowledge. Meaning that she doesn't know how to personally fulfill all these tasks. Но, как вы понимаете, задачи с нашей жизни никто не отменял. But needless to say, as you know, the tasks, they will be and they were always in our lives. You cannot say them go away. Они будут лететь со всех сторон на вас. And they will be falling on you from all different sides. И вот это я, которая не способна будет справляться с этими задачами. And this I, which is not capable of solving those tasks, постоянно будет истерить. It will be constantly in hysteria. У него будут психозы, неврозы. It will be having psychosis, neurosis. Это будет продолжаться до бесконечности. And it will keep on, it will continue always. Выход из этого есть. And there is actually an exit point from all this pathology. Как вы понимаете, все эти психозы, неврозы, истерии толкают человека сюда, вправо, за знаниями, а они находятся вот здесь. It should be understood that all these things like hysteria, psychosis and neurosis, they actually push a human person to come to this other side where he is capable of doing this, and this actually happens in here, in the circle of the spirit and I. Так вот здесь как раз-таки и находится прикладная наука. Вот эта субстанция, вот эти знания, способности. То есть, so basically, this very substance as an applied science is situated in there. It's a certain substance. Представьте себе, что это тренажерный зал. Здесь вы оттачиваете, здесь вы получаете знания, здесь вы учитесь, да, здесь вы приобретаете способности. Imagine this model, to be a training hall, and on the first part, on the right one, you learn things, you learn new things, knowledge. А сюда вы идете решать задачи, здесь у нас навыки. And then you shift to the other side to achieve things, to solve tasks, and at that part we are dealing with skills. Да, то есть в левой стороне человек как раз-таки применяет эти навыки. On the left side, he uses those skills that he gained on the right side.
Олег Викторович привел это на примере Майка Тайсона. Dr. Mальцев provided an example of Mike Tyson in order to explain this model. В этой части Майк Тайсон тренируется, So Mike Tyson was training on this right side, а в этой части он выходит на ринг. Ринг здесь. and on the left side he actually enters the ring, the boxing ring. Так вот, человек, у которого нет знаний, нет способностей, So a person who doesn't have any skills, who doesn't have any knowledge, он не может побеждать. he is not capable of winning. Более того, он убегает от поединка. Moreover, he kind of runs away from like one-to-one situations. Что и делает это «я» больным. And that exactly what makes this I like sick. It makes it like medical case. Вот здесь вот у нас и возникает это больное «я». And here where we have the sick I. Что еще может быть с этим человеком, у которого нет знаний и способностей? So what else can happen to the person who doesn't have skills, who doesn't have knowledge? Единственный способ убежать от неврозов, психозов, истерики The only way to avoid hysteria, psychosis, neurosis – это спрятаться в психопатию. is to hide in psychopathy. То есть человек прячется в психопатию. Basically, person he uses psychopathy as a place to hide. Кто такой психопат? So, who is a psychopath? У психопата нет никаких задач, You should understand that psychopath never has any tasks. нет никаких скоростей. He doesn't have any speeds. I mean, he's not hurrying anywhere. Это человек, который, знаете, вот в своей системе координат он назначил себя уже Богом. And you know, psychopath is a person who has his own system of coordinate or own situation that he uses, and he's a god in there. Он все знает, он все умеет, то есть все, он Бог в своей системе координат. Psychopath is the one that he's the most smart, he's the most capable, like he's a god. Да. Если вы знаете, то классической наукой психопатия не лечится. And for those who do not know, you should keep in mind that classic science thinks that psychopathy cannot be healed, cannot be treated. Прикладная наука может справиться с этим заболеванием. However, applied science, it can deal with the sickness. Но для этого необходимы определенные условия. Это изоляция человека, и, знаете, с этим человеком нужно заниматься с утра до ночи, чтобы вернуть его в здоровую личность. But there is a cost to it. I mean, you have to isolate this person. You have to like devote time from morning till evening. You have to train with this person in order to like heal this pathological I. Как вы понимаете, никто вами год с утра до вечера заниматься не будет. Это просто никому не нужно. As you understand, no one would actually deal and nobody actually would work with you for one like calendar year. No one needs it. Поэтому тот человек, который попадает в психопатию, можно сказать, что он неизлечим. For this reason, person who actually gets in this psychopathic state, who becomes a psychopath, we can say that he cannot be recovered. Как же выглядит здоровое я? So now let's look how healthy I looks like. So when I say I, do not mix it up with ego. That's not ego. When I say I, it means me, myself. Да, здоровое я находится у нас в правой части. So it should be said that healthy I is on the right side. Здоровое я – это то я, которое ежедневно справляется с задачами. And healthy I is the one that can deal and deals with tasks every day. Здоровое я, оно способно побеждать. Healthy I is capable of winning. То есть здесь человек как раз-таки и получает эти знания и способности. On this part, on the right one, person actually obtains, he gains knowledge and skills. Например, здесь он научился заключать контракты. Let's say on the right side, he learned how to make deals. Он знает, как это делать. He knows how to make deals.
И поэтому здесь он может заключать эти контракты сколько угодно. То есть все, здесь он уже применяет навыки. Correspondingly, on the left side, he can make any number of deals. Basically, we can say that he uses the skill of knowing how to make an agreement on the left side. Да, опять-таки, очень хороший пример спортсмена. Again, a great example would be on the example of a sportsman. То есть, например, в тренажерном зале спортсмен учится отжимать от груди 100 килограмм. For instance, in the training hall, a sportsman would be like trying to do push-ups with like 100 kilograms. Поднимать 100 килограмм. А здесь, к примеру, на соревновании он поднимает 50 и выигрывает это соревнование. And when he comes to the competition, let's say the requirement is only 50, and he does it easily and becomes a winner. Да, потому что здесь он научился поднимать 100. Because in the training hall, he learned how to do 100 kilograms. Он умеет это делать, а соответственно он может повторить это сколько угодно раз. So he knows he's capable of doing this. Correspondingly, he can repeat it as many times as needed. Но, к сожалению, жизнь современного человека – это левая часть. Nevertheless, unfortunately, a life of average person is the left side. Сегодня люди используют других людей для достижения собственных результатов. Today, people use other people in order to achieve their personal results. И когда кто-то не хочет вместо вас решать задачу, вы получаете истерику. And when someone doesn't want to actually deal with that tasks for you, you start this hysteria. Вы получаете неврозы, психозы, психические расстройства. You start seeing the psychosis, you're getting neurosis, you have other psychological deviations. Что такое еще вот эти психозы, неврозы, истерия? So what can be added about psychosis, hysteria, and neurosis? Дело в том, что задачи никто не отменял. So again, this is the fact that you will have tasks anyways. Задача – это некая сила, которая давит на человека. And this everyday tasks, this is a certain force which pressures a person. И мы можем увидеть в жизни, как человек превращается в ребенка. And you may see in life how a human being turns into a kid. То есть идет на человека некое напряжение, происходит, срабатывает, точнее, механизм психологической защиты. So basically, for instance, a person, he saw, in his life there was a certain pressure, and what happens, there is a certain mechanism, like a defense of, like psychological defense, and... Например, срабатывает механизм психологической защиты, регрессия. Это как раз таки есть, когда человек превращается в ребенка. So for instance, in this extreme in hard situations, if there is a mechanism of psychological defense, regression, then you would see how a human being turns into a small kid. Мы видим, как взрослый человек начинает плакать, начинает дрыгать ногами. So what we see is an adult starting crying, starting like moving with his feet, allegorically speaking. Да, и в этот момент времени концентрация этого сока увеличивается. And at this moment, the concentration of this juice becomes bigger. Но существуют и предохранители психики. However, we should understand that we have a certain systems that do not let this happen. То есть в организме человека настолько все устроено, что, скажем, он защищен многоэшелонно. Like you should understand that an organism, like human person, he's constructed in such a way that there are certain defense systems that do not let him like become even worse. Да, срабатывая вот этот вот предохранитель, как говорится, психики, происходит компенсаторика, и мы видим проявление как раз-таки психоза, невроза, либо истерии. So when in a very like hard situation, we have something like a safety pillow, and what happens is that this preventer, it works, and in the end we have a psychosis, hysteria and neurosis. Да, и благодаря этому, скажем,
этот сок разбавляется водой. And owing to this system, to this psychological defense system, this concentrated juice, it becomes diluted with water. То есть представьте себе, идет как бы зарядка, да, напряжение и разрядка. So just imagine there is a pressure, like a charging, and then we have recharging. Да, то есть если бы всех этих механизмов не было, человек, наверное, сходил бы с ума просто очень быстро. So if human body won't have had this type of mechanisms, probably he would just go mad right away. Так вот эти все неврозы, психозы, эти все поражения как раз-таки и толкают человека в правую сторону. So again, you should understand that all these reactions, let's say like psychosis, hysteria, neurosis, they all push human person to the right side to become healthy. То есть, когда человек получает неудачу, ему это не нравится, неприятно, и это толкает его искать знания. So basically, when a person he gets into a very bad situation, when he actually loses, this situation pushes him to search for knowledge. Да, либо же товарищ может спрятаться в психопатию. Or, as we have said already, person may not go to the right side, but he can hide in the psychopathy. Тогда никаких задач у него не будет. And in such a case, he won't have any tasks. Как вы видите, на эту модель Попова четко стали факторные картины теста Сонди. As you see on this model by Popov, we see exact correlation of vectors of test Sondi. Как вы видите, здесь у нас есть P-фактор, который отвечает за бытие человека, за быть. As you see here, we have a factor P from test Sondi, which actually stands for the way person lives. Как мы можем увидеть это проявление в жизни? So how can we see this reflection in everyday life? Наверняка все вы видели таких людей, а может быть, кто-то из вас является таким человеком. Probably you have seen enough of such people. Maybe some of you who are watching this live broadcast are like this. Который всем показывает свое бытие. People that demonstrate everyone their being, like literally being. Машины. They demonstrate their cars. Квартиры. Their flats. Красивую жизнь, дорогие часы. They demonstrate their beautiful life, expensive watches. Это я здесь раздувается, как слоник. Being this eye, it kind of becomes bigger and bigger, like a pink elephant. Но как вы понимаете, если здесь ничего нет, but as you would understand logically, if on the right side we do not have anything, то это я, просто раздувается. Then this eye on the left side, it just becomes big, just because. Оно выставляет на показ, какие-то свои материальные блага, потому что ему хочется быть как кто-то. It just pushes forward certain materialistic possessions just in order to show, just in order to become like someone else. Да, но на самом деле товарищ таким не является. Мы помним, что он таким является за счет кого-то, за счет, например, других людей. But in reality, you remember that this type of eye, which is on the left side, is not like this in reality. It demonstrates himself or herself in the way just by means of other people. Здесь у нас находится фактор K. And on the right side, we have the factor K. Он отвечает за иметь. And factor K is actually responsible for possessing something, for having something. Иметь может дух, знание. And this is a category of spirit. For instance, spirit can know. Так вот, если здесь знаний нету, если у товарища знаний нет, то и здесь никаких результатов не будет. So if on the right side, a person, he doesn't have knowledge, if spirit doesn't possess knowledge, correspondingly on the left side, there won't be any results. Вы знаете, на тесте Сонди есть даже такая факторная картина, как K минус P плюс. You know, like on test Sondi, there's even such a factor, factor thing, K minus P plus. Что она означает? Она означает голый король. So what it actually means? It means
it has a certain name which is called Naked King. То есть здесь я всем демонстрирую, что я великая, я важна, вот моя машина, вот моя квартира, вот мои блага. Meaning that on the left side, person demonstrates how cool he is, how big he is. Here's my possessions, here's my car, here's my house. Но здесь минус, здесь ничего нет. But in reality, on K we have minus, that means he doesn't have anything. Именно поэтому король-то голый. And that's the reason why the king is naked. Есть еще факторная картина на тесте Сонди, которая, кстати, вот попадается очень часто. There's also one more picture on the test Sondi, which is also very frequent. Да, это D минус M плюс. And it is D minus M plus. Что такое D и M? D это поиск. So when we say D, it means a search. M это фиксация. And M is fixation. То есть, когда мы что-то ищем, либо фиксируемся, да? Basically, when you are searching for something or you have fixated on something. Так вот, картина D минус M плюс, она означает ожидание принца на белом коне. So the factory imagery, which is D minus M plus, it is called waiting for a prince on the white horse. Да. Так вот, мы говорили о том, что здесь я нужно справляться с задачами. So as you remember, on the left side, we have already said that it has to deal with the tasks. С задачами справляться оно не может, и поэтому оно ждет принца на белом коне. And since the I is not capable of solving these tasks, this is the exact reason why it is waiting for a prince. Так хочется удачно выйти замуж. You know, like ladies often say, "Oh, I want to like marry, have a good marriage." Да, за принцем. I would like to marry a prince. И наконец-то переложить на него этот мешок проблем своих. And finally, I would just allocate all my problems to him. Я думаю, что многие люди себя узнали. And I'm sure that most of the people recognize themselves. А на самом деле это касается не только женщин, чтобы вы не подумали, что это только женщины так себя ведут. And do not think that this is actually correspond only to women. No, not only women. Также ведут себя мужчины, которые хотят переложить ответственность на кого-то другого. There are also men that would like to allocate their own responsibilities to someone else. Более того, когда мы видим такую картину на тесте Сонди у мужчины, ожидание принца на белом коне. Moreover, when we see such a situation on the test Sondi of a man, that a man is waiting for a prince on the white horse. Это говорит о том, что этот мужчина превратился сначала в женщину, и теперь уже как женщина он ждет принца на белом коне. It directly demonstrates that this man, firstly, he turned into a woman, and afterwards he's sitting and waiting for a prince. Как вы понимаете, это патология. And as you understand, this is pathology. Более того, отсюда уже вся сексопатология. Moreover, from here we have all the sexual pathologies. Заболевания людей, вплоть даже до бесплодия у женщин. And the sickness can go to that extent that women sometimes they cannot have children. Да, то есть когда это я больное и ни на что не способное, да, то есть начинаются неприятности в жизни, и не только проблемы и неудачи, но и заболевания. So that what happens when I is sick. Not only people have problems in their lives, they also start being sick on physical level. Поэтому человек, который постоянно что-то хочет, for this reason, a person who is constantly wishing and desiring something, это больное я, оно постоянно хочет. This is a sick I, because a sick, the pathological I, it is always desiring something. Потому что здоровое я, оно не хочет, оно создает. Because a healthy I, it doesn't have desires, it creates things itself. Результаты являются самой лучшей терапией на Земле. And the results are the best therapy on the earth. Поэтому тот человек, который каждый день справляется с задачами, создает результаты, побеждает, является здоровым. For this reason, person who trains every day, who actually fulfills the tasks every day, who wins every day, he is a healthy I. Но, как вы понимаете, невозможно создавать результаты, не зная, как это делать. Невозможно, знаете, забить гвоздь, если у вас нет молотка. But as it seems, one cannot
actually create results without knowing how to do it. Like, for instance, if you do not have a hammer, you cannot like nail a nail. Поэтому как раз-таки прикладная наука, она дает инструменты человеку в руки. So this is exactly what applied science does. It gives certain exact instruments and tools to a person. Она объясняет, как все устроено в этом мире. Applied science actually explains and shows how things are in reality in this world. Да, потому что человек, он даже не знает, как он сам устроен. Because as you know, a human, he doesn't even understand how he is constructed. Он не знает, какой потенциал даже в нем заложен. He doesn't know what is his potential in reality. Но даже если вы узнаете, какой потенциал заложен, посредством чего вы будете его реализовывать? Так вот, как раз-таки прикладная наука позволяет реализовывать этот потенциал. But even if you would know what is your potential, I mean, how would you realize it in real life? And this is what applied science gives an answer to. You will realize it with the tools and instruments of applied science. На самом деле, эта доска, она объясняет всю жизнь человека. Actually, in reality, this small board, it explains whole life of a human being. Вот что самое главное понять, что и вот это я здоровое, и это я больное, это все и есть человек. So the thing that has to be understood that this healthy I and this pathological I, this is all what human is. И это я становится больным только в силу того, что у него нет знаний и способностей, чтобы справляться здесь с задачами. And this I on the left side, it becomes sick just because it doesn't have knowledge and it doesn't have skills that would enable him to solve tasks. Кстати, еще Сонди говорил, на прошлом эфире мы это разбираем. Besides, it should be pointed out that Sondi said the following thing, and we have looked at it at the previous live broadcast. В своей книге «Яанализ» Сонди как раз-таки и описывает такое явление. So in his book, Analysis of I, he talks about certain phenomena. Когда у человека есть предрасположенность к заболеванию, When a person has a tendency for certain sickness, например, к шизофрении, for instance, he has a tendency to schizophrenia. но он выбирает профессию, которая исключает это заболевание. However, what he does, he chooses a certain profession that would exclude him becoming a schizophrenic. Да, как вы понимаете, профессия в жизни человека играет на самом деле очень большую роль. So it has to be pointed out that a profession plays a very major life in one's life. Потому что чем больше человек умеет и может, because the more a person can do things and knows how to do them, чем больше он функционален, то есть многофункционален, the more he is multifunctional, тем он здоровее. the more healthy he is. Потому что одна профессия, да, узкая, это уже деградация. То есть вы можете быть кем-то одним, только бухгалтером, больше никем вы быть не можете. Because one profession, actually it narrows things. For instance, you are an accountant and that's it, you cannot do nothing more. Да, то есть видите, как бы и Сонди описывал по-своему, вот можно сказать, этих два «я». So as you see, even Sondi, back in his time, he actually explained these two eyes in his own way. Но это все есть человек. То есть это не отдельно, вот я здесь, а то не я. Это все вы. But you should understand that this is all actually a human. It's not like the right part is a human and the left side is not you. No, this is all you. Возникает вопрос, что с этим делать тогда? So one may ask a question, then what would I do with all this? Дело в том, что, знаете, вот эти две чаши весов, они будут до бесконечности перевешивать то сюда, то сюда. The thing is that you can imagine these two sides as a scale, and the scales, they would be like shifting from one side to another constantly. И только третий элемент, да, and only the third element сможет уравновесить эти два «я», для того, чтобы не было больного «я». And only the third element can actually bring these two things into balance so that you won't have this pathological I. Так вот, позволяет это все уравновесить методика постамент. So the thing, the methodology which is called postament,
it lets to balance these things. Эта методика является самой сильной в мире методикой подготовки человека. This is the most powerful methodology in the world that actually exists, which trains a person. Это и есть прикладная наука. And this is what is applied science. Потому что прикладная наука, она позволяет достигать невероятных результатов, бескомпромиссных результатов. Because applied science, it lets one to achieve results which are uncompromisable. И именно этот третий элемент уравновешивает эти два «я» и делает личность абсолютно здоровой и результативной. And this is what the third element, which is постамент, let's bring these two things into balance and create a healthy personality. Иначе эти качели могут быть до бесконечности. Because as you would understand, without the third element, the scales, they would be swimming forever. Что важно понимать, без знаний, без инструментов ничего не получится. So what you should understand that without having proper knowledge, without having instruments that work, nothing will ever work. Да, вы можете до бесконечности, конечно, использовать других людей. Of course, you can be using like other people like forever. Да, но вы должны понимать, что вот здесь вот у вас результатов никогда не будет. But you should understand that if you will keep on using other people, you will never ever have a result. Более того, вы получите огромный букет психологических заболеваний. Moreover, you will end up with a huge bouquet of psychological sickness. Можно до бесконечности себя гипнотизировать, заниматься самогипнозом, говорить: я самая красивая, самая успешная, самая привлекательная, мне все будет хорошо. You can, of course, keep on like hypnotizing yourself by saying every day that you are the most beautiful, that you are the most successful, that you are the most clever. Но, как вы понимаете, миру все равно. But as you understand, this world, it doesn't care. Задачи никто не отменял. And no one actually excluded the tasks. Красивая вы или некрасивая, вам все равно придется справляться с задачей. No matter how beautiful you are or not beautiful, you will have to solve the tasks. И это и толкает человека искать знания. And this is exactly what pushes person to search for knowledge. А самое главное, важно в жизни найти человека, который вам эти знания сможет передать. And most importantly, it is important to find such a person in your life, a person who would be capable, who would be able to transfer, to pass this knowledge to you. Который сможет научить вас справляться с задачами. Person who can teach you how to solve tasks in life. Ну, иначе как бы заболевание. In other case, you will end up with pathology. Да, либо, кстати, вот еще на этой схеме, в этой трубке, в этом диапазоне, мы могли бы рассмотреть такое явление, как статусы в жизни. Also, on this diapason, you can take a look at the status in life. Да, вам кажется, что если вам дали какой-то статус, вы поднялись. Люди такие говорят: я поднялся. Вот где вы поднимаетесь, в этой трубке. So sometimes when a person he receives certain status, he thinks that, oh, I've become bigger, I've become higher, and this is actually the exact like a, I don't know, rope. Диапазон. Yeah, diapason. Либо наоборот, вы можете упасть, да? Человек говорит: упал. Or there's even linguistically there's a word which says, oh, I did fall. So it means that, you have lost certain status. Еще важно понимать, что в жизни есть фактический подъем, либо фактическое падение, а есть мнимый подъем и мнимое падение. Also, you should understand that in life there is a factual, like falling down, factual going up in the diapason, or just a legit one. Да, то есть когда фактический подъем, то есть человек поднимается посредством результатов, да, то есть он побеждает, становится сильнее и тем самым поднимается. So when he actually raises up in the diapason, in fact, it means that he actually achieved this thing by results, by his own like powers. Что такое мнимый подъем? Вас просто по знакомству назначили на какую-то должность, поставили на должность. And what is alleged actually raising in the diapason? It means, for instance, you just have a friend who just puts you to a certain position just because
he's your friend. Что такое фактическое падение? Ну, по сути, когда человек опускается, да, когда он действительно падает. По жизни мы можем видеть людей, которые, да, мы так и говорим, настолько опустился. So what is factual actually falling down? That's what happens when person himself actually makes him fall down. And we even say in linguistics, we say, oh, look, this person like become, I mean, who knows what. Да, и мнимый спуск — это когда человек сам как бы уменьшает свои какие-то возможности, говорит, ну что вы, я там не такой знающий, да, там, то есть он как бы мнимо себя делает ниже. And what is alleged falling down is that when person says things, for example, oh, come on, I don't really know this stuff. So in fact, it's different, so it's alleged. Как вы видите, на этой доске можно описать всю жизнь человека. As you see, a whole human life can be described on this board. На этой доске можно описать бизнес. You can even take a look at the business on the basis of this board. Можно описать заболевания. We may take a look at the sicknesses. Конечно, знаете, за один час невозможно объяснить все то, что было дано на семинаре. And needless to say, I cannot explain everything that was given on scientific meeting in 1 hour. Потому что на семинаре мы 3 дня разбирали патологию «я». Because on the seminar we have looked at the pathology of I for 3 days. Мы сравнивали это с Сонди, мы сравнивали это с Фрейдом. We have compared it with Sondi, with Freud. Да, мы расставляли как бы и факторы, мы расставляли элементы системы координат на этой схеме. So what we did is all the factors were put into its places. We have looked at the elements of system of coordinate on the board. Поэтому, кто захочет разобраться, безусловно, подробнее в этой патологии, то может обратиться, например, ко мне и изучить этот семинар дистанционно. For this reason, for ones who would like to understand in deep about the pathology of I, about things that were done on the seminar, they can contact Marina and Ильюша in person in the messages. Также в конце августа у нас будет семинар, который будет посвящен 17 методам интерпретации теста Сонди. Also in August we will have a scientific meeting which is dedicated to 17 methods of interpretation of the test Sondi. Кто-то может задаться вопросом, ну а зачем мне как бы эти 17 интерпретаций? Я не психолог, я терапией не занимаюсь. Some people might think, well, since I'm not a psychologist, I'm not dealing with therapy, why would I need all the 17 interpretations of the test Sondi? Как вы видите, это связано не только с терапией, это связано с жизнью, с задачами, это связано с людьми, с которыми вы каждый день работаете. But as you see, this is not only related with psychology and therapy, this is related to your daily life, with your daily tasks, with people that you interact. Более того, когда мы интерпретируем тест Сонди человека, мы учимся далее замечать все эти вещи на видимом поведении человека. Moreover, when we do interpretation of test Sondi, we learn how to actually notice these things in his behavior without the test. Да, и благодаря Олегу Викторовичу Мальцеву у нас есть 17 методов интерпретации теста Сонди. And thanks to Dr. Mальцев, we have 17 methods of interpretation of test Sondi. Более того, можно интерпретировать тест Сонди с точки зрения памяти человека. Moreover, we can interpret test Sondi from the perspective of human memory. Что дает еще более точный результат, и даже если человек попытался обмануть тест Сонди, если мы будем интерпретировать с точки зрения памяти этот тест, мы все равно увидим все, как говорится, вещи, которые нам нужны, и патологию. And I mean, interpretation of test Sondi from the memory viewpoint gives like very exact results. Even a person, maybe he tried to cheat on the test, we will see exactly what actually in reality, and moreover, we will see the pathology of I. Да, поэтому, если кто-то захочет посетить семинар, может обратиться либо ко мне, либо к нашим коллегам нашего института. So for these reasons, for ones who would like to take part in the seminar on the over the online as well, they can contact me or our other colleagues in the institute.
Более того, на семинаре каждый участник сможет пройти тест Сонди. Именно вручную он будет проводиться, не на компьютере. Moreover, for ones who will be attending the seminar in person, they will have an opportunity to take the test Sunday like in real life, and it's not going to be computer-based test Sunday. Также по желанию человек сможет пройти и другие тесты, квадро-тест, КТЛ, тест КТС, то есть, это уже в зависимости от того, если человек пожелает. Also, depending on the desire, depending on the wish of the person, he can take such tests as quadra test, as KTL, KTS test, of course, if he wants. Да, что бы хотелось еще сказать уже в завершении напоследок. Наверное, хотелось бы сказать, чтобы каждый человек ответил себе на вопрос, что он использует в жизни для достижения результата. So finally, what would I like to say, ending this live broadcast? I think it would be great if every person would ask himself, what does he use in order to achieve results? Потому что если здесь у вас нет знаний и вы здесь ничего не используете, because if on the right side you do not have knowledge and you do not use anything, то здесь вы как раз-таки попадаете вот этот, знаете, как круговорот заболеваний психиатрических. Then on the left side you will inevitably get in the circle of psychological sicknesses. Да, либо вы будете вынуждены использовать другие системы, в том числе в виде других людей. Or you will have no choice but to use other people, other systems. И помните, что выбор за человеком, какое я, он демонстрирует окружающей среде. And just remember that it is always a choice of a person what kind of I he demonstrates to people that are near him. Здоровое я, либо больное. Whether he demonstrates a healthy I or a sick I. Потому что это все человек. Because this is all a part of the human being. Да, поэтому выбор за каждым из вас, да, мы уже говорили об этом в прошлый раз, что выбор определяет судьбу. We've already talked about a choice, that a choice is always personal thing and that it is exactly what determines one's fate. Да, поэтому быть здоровым или больным, выбор только за вами. So it's only your personal choice whether to be a healthy one or a sick one. Сегодня всем большое спасибо. Увидимся с вами на следующей неделе в следующем прямом эфире. Thank you very much for your attention. So see you next week in our next live broadcast.